Serikali yakanusha madai ya kuwepo kwa majeshi ya Jubaland katika kaunti ya Mandera. Kama kuna watu wa kutoka Somalia ambao wako katika upande wa Kenya, si kwa mwaliko wa taifa la Kenya, ni kwa sababu pengine wanatoroka sababu zao za kivita, na investigations ya security itahakikisha kwamba wote wanakuwa accounted for. Waziri Aden Duale amesema serikali iko mbioni kulipa madeni ya bima ya afya inayodaiwa na hospitali ya St. Mary's Mumias. Anybody with a pending bill of NHIF from 1 shilling to 10 million, as a government, on the direction of the president, we will pay in the next 2 months. Rais Ruto wapokea mabalozi wa mataifa mbalimbali waliotumwa na mataifa yao kuhudumu nchini. Mr. President, it is with great honor and commitment that I present you my credentials today as Ambassador of Finland. This year marks the 60th anniversary of diplomatic relations between Finland and Kenya. Na sekta za kibinafsi zahimizwa kujiunga katika makabiliano dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia nchini. Women's representation in leadership by 40%, eliminate violence against women and children, and ensure gender data drives planning and budgeting at every level. Nafahamika kama Zablon Macharia na nitakuwa naye Priscilla Mwangi tayari kwa taarifa hizi kwa lugha ya alama. Nasema karibu. Niruhusu nianze na haya kutoka kaunti ya Kakamega. Waziri wa afya Aden Duale amebaini kuwa serikali iko tayari kulipa madeni yanayodaiwa bima ya awali ya afya NHIF. Madeni yale yakiwa ni yaliyo chini ya milioni 10, na iwapo itazidi milioni 10 itafanyiwa uchunguzi. Aidha, ameweka wazi kuwa watalipa madeni ya SHA inayodaiwa na hospitali ya St. Mary's iliyoko kaunti ya Kakamega kabla ya tarehe 14 mwezi huu. Waziri wa afya Aden Duale ameweka wazi kuwa serikali iko tayari kulipa madeni yaliyokuwa yanadaiwa bima ya afya ya NHIF kwa muda wa miezi 2 ijayo. Anybody with a pending bill of NHIF from 1 shilling to 10 million, totaling 5.3 billion, accounting for 92% of the entire NHIF bill, as a government, on the direction of the president, we will pay in the next 2 months. Japo akiweka wazi kuwa iwapo deni lolote litazidi milioni 10, lazima lifanyiwe uchunguzi ili kufahamu uhalali wake, akisisitiza kuwa iwapo yoyote anaidai NHIF pesa zaidi ya milioni 10 na hataki uhalali wa deni lake kuchunguzwa, katu hawatalipa. Anybody who owes more than 10 million, we have agreed that we do verification. So if you want me to pay you, you must be ready to verification of those pending bills. Minus verification, we are not going to pay money. We must protect public resources. Na kutokana na kufungwa kwa hospitali ya St. Mary's ya kaunti ya Kakamega kutokana na madeni wanayoidai SHA, Waziri Duale amehakiki kuwa watalipa madeni yale kabla ya tarehe 14 mwezi huu. We have believe a pending payment of 35 million claims, 5 million that we expected from SHA, and that's what we believe that will help us to be able to clear the arrears of the workers. And we are paying him
before next week, before 14th. In fact, we start paying him on Friday, his balance, and 14th, when the SACCO is being paid, money amounting to 14.3 million. The other balance, we have shown him how we are going to verify with him. Kutoka Kakamega na fululiza hadi katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto amewapokea mabalozi wapya wa mataifa mbalimbali walioteuliwa na mataifa yao kuhudumu humu nchini. Rais Ruto amewapokea mabalozi kutoka mataifa ya Indonesia, Uhispania, Finland, Canada, Congo, miongoni mwa mataifa mengine. Shughuli hiyo ilifanyika mapema leo katika ikulu ya Nairobi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Ms. Rina Rika, Ambassador Designate of the Republic of Finland. Your Excellency, Mr. President, it is with great honor and commitment that I present you my credentials today as Ambassador of Finland. This year marks the 60th anniversary of diplomatic relations between Finland and Kenya. Today, our countries share a long-standing partnership with the goal to deepen our dialogue and cooperation, strategically look for joint avenues and common interests. Our partnership builds on many levels and layers, bilateral and multilateral, the European Union, regional, and global. All these levels are needed when we look ahead and when we look for solutions during these globally changing times. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country by promoting the mutual friendship and bonds of friendship between our two nations, and promoting to the widest extent possible, within the law, the mutual aspirations of the peoples of our two nations. Congratulations, Ambassador, on your appointment. Thank you so Welcome much. to Kenya. Good to be here. My really best wishes. Serikali imeanzisha uchunguzi kuhusu madai kwamba majeshi ya Jubaland yameingia nchini na kupiga kambi katika kaunti ya Mandera ambako wanawahangaisha Wakenya. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali itawasaka magaidi wanaowahangaisha wenyeji wa kaunti hiyo. Hata hivyo, amewasuta viongozi wa upinzani wanaojaribu kuweka siasa katika jambo hili na kudokeza kuwa serikali ya Kenya imeweka mikakati thabiti ya kuimarisha usalama kwa wananchi wake. Isaac Musyoka anatuarifu. Baada ya wakazi wa Mandera na viongozi wa eneo hilo kulalamikia hatua ya kikosi cha Jubaland kukita kambi eneo hilo, sasa waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen amebaini kuwa serikali ya Kenya haijali kutekwa nyara na kikosi cha Jubaland. Lakini hakuna policy ya Kenya ya kusema tutakuwa na askari ya Somalia ama whether regional ama ni nitafanyia ndio ya Kenya. Kama kuna watu wa kutoka Somalia ambao wako katika upande wa Kenya, si kwa mwaliko wa taifa la Kenya, ni kwa sababu pengine wanatoroka sababu zao za kivita, na investigations ya security itahakikisha kwamba wote wanakuwa accounted for na wanasaidiwa kurudi salama kwa sehemu ambazo wanatoka, ili kuhakikisha kwamba nchi inakaa salama. So mara nyingi si kwa mwaliko wa Kenya. Akizungumza katika hafla jukwaa jukwaa la usalama katika kaunti ya Busia, tafuta njia ya kuwarudisha na kuwaelekeza sehemu za nchi yao kwa njia inayofaa, na hiyo neno nataka niseme kwamba our security teams kwa nchi mzima wanashughulikia hiyo. Hakuna wasiwasi yoyote ambayo inabidi. But at the moment we don't have any difficulty. The complaints that have come from citizens have been looked at.
The question of occupation of school, there is no school currently being occupied, as a matter of fact. And so, if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries. Amewasuta viongozi wa upinzani wanaojaribu kuweka siasa katika jambo hili na kudokeza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweka mikakati dhabiti ya kuimarisha usalama wa wananchi wake. There's no cause for alarm. There is no politicization of security is not necessary. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong with opposition leaders and any other person on matter of security. Isaac Musyoka, Undugu TV. Narejea Ikuluni na ni eti kwamba Rais William Ruto ameomba ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji wa kibinafsi na shirika la kandanda nchini FKF kuhakikisha kuwa sekta ya michezo inafikia katika kiwango cha juu. Rais akisema kuwa taifa la Kenya linapaswa kuwa katika kiwango kingine kwani rasilimali zote hitajika ziko. We want to move this to where it should be. Because we are, at the moment, we are in the wrong league as a country. And therefore, the thing that is standing before us and where Kenya belongs is two things: leadership and a plan. I don't think resources is a problem. We have enough resources, both in government and in the private sector. If we have a good plan, we can do this together. Rais Ruto pia akiahidi kuwa serikali yake iko kipaumbele kuhakikisha kuwa mipango yote inafanikiwa, ila sio yao pekee bali ni kwa ushirikiano na shirika la kandanda nchini FKF. This is not, Mr. President, with a lot of respect to you, this is not an FKF plan. No. You know, this plan has to be our collective plan. Government being present, FKF being present, and these good leaders from the private sector being partners. We must all sit together and agree on this plan. Just to confirm to you that from the government of Kenya side, we are committed. We want to do this. We have a plan, but we want that plan to be not our plan as government, but to be our collective plan. Aidha, amewahakikishia wawekezaji wa kibinafsi kuwa popote pale watawekeza pesa zao zitakuwa mahali pazuri, huku pia akiwapongeza kwa kuwa nguzo muhimu katika taifa la Kenya. The commitment of the private sector. Even when there is so much confusion, you still find the space to put in your money. Now we don't want you to put in your money in a space that you are not too sure. We want to agree together and fashion this space around sports together, because it is an important space. We are a sporting nation. We have enormous talent in almost everything. Today, we start a journey towards ensuring that we have a successful campaign during the 2027 Africa Cup of Nations, which is way, way bigger than the competitions we've just hosted. Frederick Kwambua, Undugu TV. Katika kaunti ya Garissa ni kwamba Jaji Mkuu Bi Martha Koome amesema idara ya mahakama inatambua juhudi zinazopigwa na mfumo mbadala wa kutatua mizozo miongoni mwa jamii zinazoishi kaskazini mashariki kwa kufanyia haki wanyonge na kupunguza uhasama na chuki miongoni mwao. Akizungumza alipofungua rasmi kituo cha mfumo huo katika mahakama ya Garissa, Koome amesema kuwa maadili ya usawa sharti yazingatiwe katika utoaji haki kwa wahusika. The main and predominant conflicts in our region that AGS will help to solve
or resolve include pasture and grazing land conflicts among pastoralist communities, disputes over water points and resources, trade conflicts in markets and cross-border commerce, as well as interclan rivalries, boundary disputes, family and inheritance matters, and minor commercial disagreements, all of which can be addressed through culturally attuned mediation to promote lasting peace. It is very expensive to seek justice in this region because of the distances that are involved, the time it takes to resolve some of these disputes. It actually creates a lot of anxiety and more conflicts within the society. So with this, I think it is a very simple system, and this is what these people believe in mainly. It is anchored in our customs and traditions. It's anchored in our religion, the way of sorting out dispute issues. So the idea of devolving this noble idea further to the sub-counties and even to the wards makes a lot of sense. And I think as a county, we will try within our limited resources to see whether we can expand it further. For most of these citizens of Garissa, the elders and the religious leaders remain the default arbiters of justice, whereby they have been resolving over 56% of the disputes in the community. We need to appreciate Garissa for that. This reality affirms that NJS is not an option, but a necessity for Garissa. Mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Harriet Chigai ametoa wito kwa sekta za kibinafsi kujiunga na vita dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia, akisema swala hilo bado ni kizingiti kikubwa katika kuwafikia uwezo kamili wa wanawake. Mshauri huyo anasema kwamba visa hivi vinazuia wanawake kujiendeleza na kujijenga kiuchumi. Aidha, Balozi Monica Juma alitoa wito wa kuajiriwa kwa maafisa wa kike zaidi ambao watakuwa muhimu katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Vita dhidi ya ukatili wa kijinsia unapoendelea kuwa kizingiti kikubwa katika kufanikisha uwezo kamili wa wanawake, hali ambayo imewakosesha usingizi wadau wa masuala ya wanawake nchini. Kulingana na mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Harriet Chigai, kuna haja ya kuwa na juhudi za pamoja katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia pamoja na kuunda ushirikiano kwa ajili ya mustakabali wenye usawa. Is to build systems that safeguard women's rights and deliver results on scale. Since 2022, we have moved from making promises to driving tangible impact through interventions across the country. We have touched widows. And the reason as to why we picked widows and orphans in our office as a CSR component, it's because no one was doing it. It was a neglected group amongst the vulnerable groups. And when you look at the society at large, if you leave one segment of the society out, there's nothing we are solving. It's a roller coaster. And we are going to demonstrate that. So through interventions across counties, we have touched widows and orphans, survivors of GBV and communities. Our mission is larger than empower 5 million women socioeconomically, and that is our target. Rise women's representation in leadership by 40%, eliminate violence against women and children, and ensure gender data drives planning and budgeting at every level. Kwenye kikao kilichowaleta pamoja viongozi wakuu wa sekta mbalimbali jijini Nairobi zinazojihusisha na uwezeshaji wa haki za wanawake, Balozi Monica Juma aliangazia hali tete inayowakumba wanawake majumbani na kutoa wito wa kuwalinda. It's about the person that is being inflicted. It weakens families, it scars generations. And now we are having a situation where the family unit is under serious affliction. I was just looking at the statistics in terms of women-headed households, in terms of the level of violence against the girl and the woman, and even the boy child today. So what do we do in terms of just looking at this space of relations, of safe space? Mkutano huo pia ulihusisha taasisi za kifedha zilizotoa mafunzo ya uelewa wa masuala ya kifedha kwa wanawake pamoja na wito wa kuhakikisha wanawake wanapata fursa ya kifedha ili kuboresha biashara zao. Suppose your community
or your association or your company or your corporation can say, all the widows who have land, we shall assist them establish. As Commodities Fund, we can do that as well and say, since we are supporting the smallholder farmers, any widow who needs to establish, we will give them, a no interest loan until, with a long grace period. We shall establish for you. When you start harvesting in 2 years, we start deducting the loan. So there are a lot of things you can do for widows. Zablon Macharia, Undugu TV. Asante kwa kutazama. Tupatane saa 2. Mimi ni Zablon. Kwaheri.